Olá, meu povo, boa tarde, bom dia ou boa noite a galera que vai ver esse vídeo mais tarde. Hoje eu estou gravando aqui em Salvador, depois de fazer uma temporada lá em Aracaju, chegou a vez aqui de Salvador. E aqui eu estou no bairro do Rio Vermelho, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Algumas ruas eu caminhando por aqui, na verdade eu estou fazendo uma caminhada. Geralmente de tardinha eu saio para fazer uma caminhada, que o sol estava muito bonito, eu peguei a câmera e vim registrar para vocês, ok? Barbaridade. É isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Agradeço a toda a galera que vem assistindo meus vídeos aí. Um abraço a todos os meus inscritos, aqueles que vêm chegando, aqueles mais antigos por aí. Se sintam todos abraçados. Ok, meu povo? Continue assistindo o vídeo aí. Veja que paisagem linda. Se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário ou qualquer coisita dessas por aí, se sinta à vontade. Ok? Um abraço e continue aí.
Olá meu povo, passando aqui para fazer o encerramento desse blog, um vídeo rápido, deu 16 minutos e 58 segundos, com muitas paisagens lindas, ok? A praia estava maravilhosa, apesar que teve muita chuva aqui em Salvador, mas é isso aí. Aquele que caiu de paraquedas aqui, que foi procurando e caiu no meu canal, não esqueça de se inscrever por gentileza para me ajudar. E senta o dedo no like aí que me ajuda também, ok? E é isso aí. Continue aí dando força a este canal. Um abraço de Roberto.